Hi, good morning, all of you. Today our session I will start. In previous class, I have been discussed about uh, analytical methods as well as graphical methods. Okay, so on today I will discuss about the analytical method in details. Also, I have mentioned there are three law of force by which we can easily calculate the magnitude of or direction of a force. Okay, the three law of force key. What are three law of force? One is parallelogram force, another is tri- triangular law of force, and last one is polygon law of force. Today your topic is parallelogram law of force. Okay, parallelogram law of force. Today topic your is parallel law of force. Parallelogram law of force that it's already I have written on my board. You can easily see it. The parallelogram said that if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude in direction by the two adjacent side of a parallelogram. Okay, and there the resultant will be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. And if I draw a diagram, then it will be easy to you understand. Okay, this is parallelogram 0, P and Q. Arrow means in which directions arrow arrow indicate that in which direction the force is acting. Okay, there are two force. One is P force and another is Q force. Two adjacent side, by two adjacent side, two forces are acting. Okay, and this is resultant force. Okay, the a angle which is made with the angle of the resultant force which is made with the Q force, which is alpha angle. Okay, and also the angle between the angle P and Q is theta. Okay, I have mentioned is theta. How to calculate the magnitude as well as direction of the resultant force? By the parallelogram law of force. This is parallelogram shape, two adjacent side, one is P and another is Q force, which are acting simultaneously on a particle, and this is diagonal of the parallelogram. Diagonal is representing the resultant force. Okay, in magnitude as well as direction in which the force is acting. So, by the way, we can find out that through this formula, which formula is first formula is very important. R means resultant force. R is root over P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Okay, 2PQ cos theta. This is the formula by which we can calculate easily of the magnitude of the resultant force. R means R is resultant force. Okay. Also we can calculate the direction of the resultant force in which we can find out through the formula the angle alpha. You can see the alpha angle, the result alpha angle of the resultant force which is made with the Q force. Okay, the angle of the alpha angle, the
we can find out the value of the alpha angle by this formula. The formula is that tan alpha equal q sin theta by q cos theta plus p. By this formula, we can easily calculate the angle of the resultant force which make with the force P Q. A small trick যেটা তোমাদের স্মল ট্রিকটা কি হচ্ছে যেটা আমি আই উইল ডিসকাসিং জাস্ট মনে রাখার জন্য, যে অ্যাঙ্গেলটা রেজাল্টেন্ট ফোর্সের আলফা অ্যাঙ্গেলটা যে ফোর্সের সাথে অ্যাঙ্গেল করেনি, ফার্স্ট অফ অল আমি ডিসকাস টেন মানে কি তোমাদের সাইন বাই কস, রাইট? তাহলে আমরা এইটুকু জাস্ট মনে রাখবো, উপরে সাইন হবে নিচে কস। আরেকটা জিনিস মনে রাখবো, যে অ্যাঙ্গেলটা রেজাল্টেন্ট ফোর্সের যে অ্যাঙ্গেলটা যে ফোর্সের সাথে তৈরি অবস্থান করছে না, তার মানে কি পি ফোর্সের সাথে অ্যাঙ্গেল করেনি, রাইট? আর রেজাল্টেন্ট ফোর্সের যে অ্যাঙ্গেলটা যে ফোর্সের সাথে অ্যাঙ্গেল করেনি, সেই ফোর্সের বাই সেই ফোর্সের সাইন থিটা বাই সেই ফোর্সের কস থিটা, তারপর আমরা পি অ্যাড করে দেবো, রাইট? By this formula, we can easily calculate the value of the alpha. Okay, go on next point. Assume that this is one force and this is another force. This is P force, this is P force, and this is Q force. We don't know what is the angle theta. Okay, তো কখন প্যারালোগ্রাম লয়ের যে আর মানটা ম্যাক্সিমাম হয়, যদি দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইড অফ এর প্যারালোগ্রামের কিউ অ্যান্ড পি অ্যান্ড কিউ হয়, সেক্ষেত্রে যদি অ্যাঙ্গেল থিটা অ্যাঙ্গেল করে, কখন আর এর মানটা ম্যাক্সিমাম হবে। কিছু বেসিক কনসেপ্ট রয়েছে, দ্যার ইজ সাম বেসিক কনসেপ্ট, জাস্ট লার্নিং। ফর্মুলা কি রয়েছে আমরা জানি, উই নো দ্যাট পি স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার প্লাস 2pq cos theta, রাইট? হোয়েন যদি এই ফোর্স দুটো কখন ম্যাক্সিমাম ইফেক্ট পাবো, যদি সেম ডিরেকশনে দুটো ফোর্স অ্যাক্টিং হয়, এটা সাপোজ পি, দিস ইজ কিউ, সেম ডিরেকশনে, অ্যাট দিস সিচুয়েশন পি অ্যান্ড কিউ দ্য অ্যাঙ্গেল উইল বি জিরো, রাইট? দ্য থিটা উইল বি জিরো ডিগ্রি। আর কখন আমি অ্যাট দিস কন্ডিশনে, তো ম্যাক্সিমাম রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ভ্যালু হবে √, পি স্কয়ার প্লাস কিউ স্কয়ার প্লাস 2p cos 0 means cos 0 degree, that means r equal √, p square plus q square plus 2p cos 2pq, okay, when the value of the theta will be 0. Also the cos theta, the cos 0 means we know that 1. The value of the cos 0 is 1. So r will be
So we can find out P plus Q. This is the uh, value of the R. Value of the R means this is the summation of P and Q. Okay. So when at this condition R will be max, maximum. When the R will be minimum, যখন তোমার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা পি এর মানটা আর কিউ এর মানটা দুটি বিপরীতমুখী অবস্থান করবে, তাই তো। আর অ্যাট দিস পয়েন্টে যখন অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি গঠন করবে, তো অ্যাট দিস পয়েন্ট আর মিনিমামস will be P minus Q. Okay, by this formula we can easily calculate the minimum R value. Also we can calculate the by this formula maximum R value. Okay, okay, hi. Next point, পলিগন ল। পলিগন ল বলতে কি বোঝায়, যখন দুই বা ততোধিক বা অনেকগুলো ফোর্স একই সাথে কোনো একটা পার্টিকেলের উপর যখন কাজ করছে, তার ফলে কী হয়, সেই ফোর্সগুলোর যে রিপ্রেজেন্ট হয় অ্যাজ এ পলিগনের ক্ষেত্রে, সেই ফোর্সগুলো পলিগনের ক্ষেত্রে যে রিপ্রেজেন্ট করে ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিরেকশন বাই ইন টেকেন ইন অর্ডার। ওকে, তার ফলে কী হয়, সেই ফোর্সগুলোর যে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা যে রিপ্রেজেন্ট করবে সেই পলিগনের যে ক্লোজিং সাইড সেটা, বাট দ্য ডিরেকশন উইল বি ইন অপোজিট ডিরেকশন। সো উই ক্যান রাইট when number of forces are acting simultaneously on a particle be represented by the sides of a polygon. Okay, then the resultant by the side of polygon are taken in order. Then the resultant of the forces be represented by the closing side of the polygon. Okay, but it is taken in opposite direction. Okay, opposite direction, this is called polygon. তো আমরা বুঝলাম তাহলে পলিগন লটা কি, যখন দুই বা ততোধিক ফোর্স একই সাথে কোনো পার্টিকেলের উপর কাজ করে, তার ফলে কি হয়, সেই ফোর্সগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করে কোনো পলিগনের সাইড দ্বারা, বাট সেগুলো সেম ডিরেকশনে নেওয়া হয়, বাট সেক্ষেত্রে কি হয়, তা সেই ফোর্সগুলোর যে রেজাল্টেন্ট সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় দ্য ক্লোজিং সাইড অফ দ্য পলিগন। ওকে, পলিগনের ক্লোজিং সাইডে প্রকাশ করা, যেমন অ্যাজ পার এক্সাম্পল উই ক্যান ড্র this sorry
this is this force, this is force, this is force, this is force, this is force, and this is resultant force. This is, I think, it is Q, PQ, S, L, V. There are 1, 2, 3, 4, 5 forces are acting. This is polygon shape. Okay, this is resultant by which we can represent the polygon shape. Okay, let's go on next point. Triangle law. Next point, go on triangle law. Triangle law. What is triangle law? যখন দুটো ফোর্স কোনো পার্টিকেলের উপরে একই সাথে কাজ করে এবং সেই দুটো ফোর্সকে যখন ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিরেকশন হিসাবে কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু দ্বারা প্রকাশ করা হয়, বাট সেক্ষেত্রে কী হয়, ফোর্সগুলোর ডিরেকশন যদি একই ডিরেকশনে না হয়, তার ফলে ওই ফোর্সগুলোর যে রেজাল্টেন্টটাকে প্রকাশ করা হচ্ছে ওই ত্রিভুজের থার্ড সাইড দিয়ে, বাট ডিরেকশন উইল বি ইন অপোজিট ডিরেকশন. সো উই ক্যান যখন this is triangle, okay, this is R, this is P, and this is Q. Okay, Q, this is R. There are two forces P and Q which are acting on a particle, be represented by a triangle of the two side. Okay, of the two side of the triangle. Then the closing side, this is closing side of the triangle. This closing side will represent the resultant of the two forces. Okay, but the direction, you can see the direction of the resultant force in opposite direction. But in case of the two force P and Q are in same direction. Okay, this direction and this direction. By this law, we can calculate easily the resultant of the force, any force, by the triangular law. Okay. Okay, thank you.